settlements as the Hanang mudslide death toll rises to 76. Foreign financial institutions show interest in investing in tourism sector in Tanzania. And in sports news, the national women's cricket team is off to Uganda for the World Cup qualifiers. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has said that the number of people who died during the mudslide in Hanang District, Manyara region has gone up to 76, and that among government measures to support the victims will be the construction of new settlements for survivors whose houses were destroyed by the natural disaster. President Dr. Samia Suluhu Hassan made the statement in her condolence address to the residents of Hanang at Katesh Primary School grounds. Kwanza kutoa tena salamu za pole kwa wafiwa, majeruhi na kwenu nyote ndugu zangu wa Hanang. Janga hili pia limegharimu maisha ya Watanzania wenzetu 76 mpaka taarifa niliyoipata mchana, lakini pia imeharibu makazi ya wananchi. Tumeshapata eneo, wataalamu wameweza kupata eneo ambalo tunahisi serikali tutahamishia watu huko, na tunaweza tukawa nao bega kwa bega katika kukamilisha ujenzi wao na kuhakikisha wamepata makazi ambayo yatakuwa ni makazi yao ya kudumu na waweze kuondoka kwenye makambi. Mheshimiwa Rais, uliamua kusitisha ziara ya kikazi nje ya nchi, kurudi nyumbani kuungana na Watanzania, kuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha maombolezo, kipindi hiki cha huzuni. Watanzania pamoja na Wanahanang tumefarijika sana kwa kitendo hicho. The executive chairman, management and employees of IPP joined Tanzanians in giving condolences to the people of Manyara region following floods that caused loss of lives, injuries and destruction of properties. May God give the injured quick recovery, and may those who perished rest in eternal peace. Amen. Envoys and representatives from the international organizations in the country have commended efforts taken by the government in the rescue operation at Hanang District, Manyara region following the mudslides from Mount Hanang that were caused by heavy rains that fell on December 2nd this year. In a meeting with the Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, January Makamba, the envoys pledged to support the rescue efforts. So a number of things have been done. Number one, the government has undertaken a rigorous exercise of rescuing the victims from affected areas to safe places to provide emergency medical and psychological treatment to the injured. We also have set up temporary shelters for the displaced individuals in established camps, where we are providing essential needs such as food, clothes, water and sanitation. There is still an ongoing search for the uncovered bodies trapped in the mud and rubble and the removal of debris in the affected villages. Also, work is ongoing for restoration of damaged infrastructure such as roads. We remain committed to support the government, the local communities and the people in these difficult circumstances. We have been working with the Prime Minister's office supporting the enhancement of the disaster preparedness and response systems in the country. We are very pleased and commend the government to see the quick response that was done
immediately after the tragedy occurred, and we remain ready to support the government with financial, material and other support to provide to the victims, to provide to the survivors, and also to continue working with the government to do an assessment, to understand exactly what the needs are, and do our best to mobilize further resources and further materials for supporting those people who were affected by this tragedy and this disaster. The Chief Executive Officer of the World Bank, Axel van Trotsenberg, has said that Tanzania is in good position to continue getting support and loans from the institution. He made the statement during a tour of the development projects supported by the bank in Zanzibar. Obviously, this is what we would like. We want to work on a daily basis together, and that the World Bank can help your ministry or other ministries to help solve problems. And there are always new challenges, but the World Bank has a large program. You need to know that about half of our program in the world is going to Africa now. And that is going to stay. Tanzania is benefiting from it, but also other countries. What we want is a successful Africa and a prosperous Africa. Hatuna shaka na tunaamini kwamba kwenye AIDA 21 basi ratio yetu itakuwa ni kubwa kuliko ilivyokuwa. Wao wanajua na matokeo makubwa ya hii review ambayo inafanyika, pamoja na mambo mengine, ni wao kuhakikisha kwamba zile systems zao zinakuwa simplified ili tuweze kupata fedha zaidi, lakini watu waweze kusiwe na vikwazo vingi vya kupata fedha za Benki ya Dunia. The Regional Commissioner of Dar es Salaam, Albert Chalamila, has said that the police force had I beg your pardon, ladies and gentlemen. The Regional Commissioner of Dar es Salaam, Albert Chalamila, has said that the police force has revealed that a youth has been implicated in the cause of fire that gutted several shops in Mwenge area. That was started allegedly after he stole money from one of the shops. Lilichomwa na binadamu wa kawaida kwenye eneo hili. Na jengo hili, duka hili la Bwana Neli hili, viashiria vinaonyesha kwamba hapa ndani aliacha hela. Na kuna kijana aliyekuja akafungua duka, akachukua hela na akachoma moto kupoteza ushahidi. Na jeshi walivyomshtua hela akaenda kuzitupa. Baadhi ya hela akazitupa nyuma pale. Na ndio maana mnakuta kule nyuma kuna vipande vya 10,000 viko nje kabisa maduka ambao vilikuwa ni hela zilizotoka hapa Neli mabegi. Jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kujua kama kuna mtandao wowote zaidi, ili wote waweze kutiwa nguvuni na waweze kupata adhabu inayostahili. Kilombero District Government in Morogoro Region has called on the Tanzania Wildlife Management Authority TAWA to collaborate with the Reserve Army in the district to support conservation of Kilombero Natural Reserve, which contributes 65% of water flowing to Mwalimu Nyerere Dam. Tuna pori la akiba la Kilombero ambao watu wa TAWA ambao mmewakilisha, hakikisheni vijana wale ambao ni pori la akiba, pori tengepo la akiba ambao ni nzuri zaidi kuliko mapori yote Tanzania ni Kilombero. Sisi tunachangia 65% ya maji yote bwawa Mwalimu Nyerere. Sisi tunazalisha umeme, tunalisha na mambo mengine. Niwaombe tuhakikishe kwamba vijana wetu wanapata ajira katika maeneo mbalimbali. Kasimame imara, msijihusishe na hivyo vitendo. Wakati mwingine mnatumika kwa ajili ya kupokea rushwa na kwa ajili ya kushawishi. Kwa hiyo msijihusishe na hivyo vitendo, ni kosa la jinai. Mambo ya kusaga. Sasa haya mambo tuyaangalie, tuyasiruhusu kwenye jamii yetu. Najua edha pengine ziko NGO na watu wengine wanaohamasisha, na baadhi ya shule na baadhi ya nini zinahamasisha wazi kwamba haya mambo tuangalie kwenye jamii, tuwakatae. Tanzania Electric Supply Company TANESCO in Kinondoni South and Coast Region has seized 8 transformers that were stolen in various regions at a yard that conducts scrap metal business at Pugu Dump area in Ilala District, Dar es Salaam.
Tulipata taarifa kwamba katika eneo la Pugu dampo kuna mfanyabiashara wa vyuma chakavu anamiliki vifaa mbalimbali vya shirika, hivyo kuna uwezekano mkubwa vifaa hivyo vikawa anavimiliki kihalali au kinyume cha utaratibu. Baada ya kumhoji atupatie dokumenti zake za manunuzi, tulivyoziangalia na kukagua mzigo wenyewe, dokumenti alizonazo ni tofauti na mzigo aliobeba. Na vile vile tulifanya mawasiliano na TANESCO mkoa wa Tanga kujua kwamba vifaa hivyo kama walimuuzia hizi transformer pamoja na haya makasha ya mita, walisema kwenye mnada alionunua hakuna transformer yoyote ambayo ameuziwa, lakini baada ya ukaguzi tumegundua kuna transformer 8 ambazo hana document. Tunatoa rai kwa wale wote ambao wanajishughulisha na biashara hizi wahakikishe wanafanya biashara katika uhalali na uhalisia kadiri taratibu zinavyohitaji. Ndiyo minada inafanyika, ndiyo kuna taratibu za kufanya hii biashara, ni lazima kujaza kitu tunaita tracking document. Hiyo inaweza kutueleza sisi kwamba muhusika alipewa au alikabidhiwa kiasi gani cha taka na anakipeleka wapi, na anatakiwa anapokipeleka kule akikabidhi kwa kiwango hicho hicho. Lakini kibali chake hakimruhusu yeye kuwa na transformer. Kwa haraka tumepiga gharama za transformer zile, tumepata takriban milioni 94. Na taratibu zingine zitaendelea za kiuchunguzi kubaini vitu vyote ambavyo wanavyo illegally. Transformer hizo ambazo tumezikagua zina ukubwa tofauti. Kuna zipo za transformer za 50, transformer zenye uwezo 200 na transformer zenye uwezo 315. Zile ni transformer za line ndogo zinatumika mtaani, ndio kusema distribution transformer, zinatumika kupoza umeme na kusambaza kwa wateja. The government has directed the removal of the contractor building the 54-kilometer Sengerema-Nyehunge tarmac road after failing to start construction work despite signing the contract in April this year, a situation that is causing residents to continue facing transport challenges. Nilishaongea na waziri wa ujenzi kwamba kama mkandarasi alitakiwa awepo mwezi wa 8, baadaye akaongeza awepo mwezi wa 10, na mpaka sasa naongea ni mwezi wa 12 hayupo site na afanyi lolote. Huyu hatufai, anatakiwa aondoshwe mapema kabla hajaanza, tupate mkandarasi ambaye tutaenda naye kwa kasi. Mwenyekiti wa CCM amesema mwakani na mwaka kesho tuna jambo letu. Huyu atatukwamisha kwenye jambo letu. Hilo la barabara Sengerema-Nyehunge tayari mwenyekiti umeshaelezea. Status ndio hivyo, tunasubiria labda Mheshimiwa Waziri atakapokuja atakuwa na kusema. Lakini kama maji yamekuwa mengi, tunaomba sasa tuelekeze wananchi wasitumie barabara hizo. Niwapongeze TARURA. Ningeomba basi serikali iangalie ili barabara kwa macho matatu. Pia na mheshimiwa angekuwa ameshatueleza kwamba barabara yetu ni lini inaanza, japokuwa mkandarasi kashatuwekea kibao. Kibao kile kinaonyesha ni kwamba barabara itaisha 2026. Lakini muda wa kuanza kazi hadi sasa hivi pale kwenye kibao hajatuwekea. Kama mkandarasi hana vifaa, hajiwezi, basi angeirudisha kwa wahusika ili kusudi watu wengine wakachukua basi hii tenda. Increase in human activities, lack of conservation, education and planning for better land use in villages bordering wildlife reserves have continued to contribute to conflict between humans and wildlife, threatening extinction of endangered animals. Na serikali, wizara na taasisi zake kwa muda mrefu imekuwa ikitumia mbinu nyingi za kudhibiti migongano ya watu na wanyamapori, na tumekuja na hii kauli mbiu kwamba maisha jumuishi baina ya watu na wanyamapori ndiyo dawa ya kupunguza migongano baina ya watu na wanyamapori. Na maisha jumuishi yanajumuisha mambo matatu makubwa. La kwanza ni shoroba za wanyamapori zifunguliwe au zisizibwe ili wanyama wapate kupita katika maeneo ya vijiji bila kuleta changamoto kwa wananchi. Lakini la pili, maisha jumuishi yanamaanisha kwamba jamii inufaike. TAWIRI sisi ni wanasayansi. Kazi yetu ni kufanya tafiti
na tafiti hizi ukishazifanya, usiposambaza matokeo ya tafiti ulizozifanya, then tafiti zile zinakuwa hazina maana. Na tafiti hizi, haya matokeo yake ndiyo yanayosaidia uhifadhi na kuendeleza utalii. Na ukiangalia kwa eneo kubwa, tuna changamoto kubwa katika wilaya 81. Hizo ndio zina changamoto kubwa sana. Lakini kati ya hizo wilaya 44 zenyewe ndio zimekithiri zaidi. Kwa hiyo kupitia matokeo ya utafiti, sisi kama wizara tumeketi nao, tumeandaa mpango wa kuona sasa ni kwa namna gani tunaweza kukabiliana na mwingiliano huu wa wanyamapori pamoja katika maeneo ya binadamu. Kuona ni kwa namna gani tunaweza tukawa na matumizi ya teknolojia, mfano kuweza kufunga kola katika baadhi ya tembo, kuweza kufunga kola katika simba. That marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. Tanzania Revenue Authority TRA in Mtwara region has said that the opening of the border between Tanzania and Mozambique and the use of Mtwara port to transport cashews has contributed to increase in revenue collection, whereby in November this year 45 billion shillings was collected, nearly twice more than the 27 billion shillings target. Mpaka Novemba tumefanikiwa kukusanya bilioni 45 katika lengo la bilioni 27. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mafanikio haya makubwa ya makusanyo ya kodi ni matokeo ya maamuzi ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kufungua Mtwara kwa kuruhusu kufunguliwa kwa mipaka yetu ya mkoa ambayo ilikuwa imefungwa, vile vile kuruhusu zao la korosho kusafirishwa kupitia mkoa wetu wa bandari yetu ya Mtwara. Jinsi ambavyo biashara ya korosho badala ya kuvushwa kwenda Dar es Salaam na kwingineko imeweza kubaki hapa. Sasa mtu mwingine anaweza akasema, kwani ikikusanywa Dar es Salaam si ni kapu hilo hilo? La hasha. Hapa kidogo niongee kiufundi kwamba tunapoongelea kodi, kitu tunachokiangalia ni mnyororo wa thamani. Ipeleke punguza madeni yetu. Lakini pia napenda kuiagiza mamlaka ya mapato mkoa wa Mtwara kuhakikisha mnaendelea kuelimisha na kuhamasisha walipa kodi kulipa kodi kwa wakati na kwa hiari yao. Jenge mazingira rafiki zaidi kuliko kuwalazimisha, na mtu akishajenga ule utayari kutokana na nafsi yake kuwa huru, nadhani huyo atakuwa ni mlipa kodi mzuri kuliko wale wa kulazimishana. Increasing the number of tourists visiting the country has started to attract financial institutions from wealthy countries to come and invest in Tanzania, with CRDB being among local banks to enter into a financial joint venture with an institution from the US. 14, we are now 2023. It's almost 9 years just pursuing the business. But you have to understand which partner are you trying to partner with. American Express is on the global brand, highly reputable, and you are very much happy to be a partner today. I would like to take this opportunity to appreciate Wesley and Wanena for coming through to launch this particular event, but I also appreciate the team. And since I was coming here, my role is very simple. Given the size of the event, the historic moment we are making today, this event to CRDP is one of the milestones we'll obviously remember all the time. CRDP is one of the leading financial institutions in all of East Africa. Their key strengths include their presence and scale,
their expertise in the card space, and their proven track record of innovation. And it is for this reason that I'm so pleased to be working with them and look forward to our continued partnership. I'm so excited that when American Express cards come, is it working? Yep, sorry, it's okay? Thank you. I'm so excited that when American Express card members come to Tanzania, they will now be able to use their cards at all of your businesses. And I'm even more excited about the business opportunity that represents here. I know that there's many business owners in the audience tonight, and I hope that you all look forward to being able to welcome American Express cards at your business. I think there's also a really great opportunity to drive more tourism into this country, and some really key merchants here will benefit from the ability to bring in new customers. Songea District Songea District in Ruvuma region has come up with strategies that aim to develop coffee farming and incomes of people through the crop which grows well in the district due to the fertile land. Hili ndo zao la tatu kiacha korosho na tumbaku. Zao lingine linaloingiza fedha zaidi Tanzania, kahawa. Lakini kama hatulimi tunamwachia vivu peke yake, hatutafikia malengo. Sasa wilaya ya Songea mwaka huu tumezalisha kama tani 2,000 tu, wilaya yote ya Songea. Hapo memjumlisha na Avivu. Tukasema kama ardhi ipo, kila mkulima kilima eka moja moja, hivi hatuwezi kufikisha tani 6,000 mwaka kesho kutu. Hii inawezekana. Mkakati ndio umeanza. Mmoja mkakati ambao tunakwenda nao safari hii, tumeandaa miche 300,000 ambao tutaigawa kwa wakulima kwa kipindi cha msimu wa mvua ulioanza sasa hivi. Kwa hiyo tunategemea ndani ya mwaka 1.5 tutakuwa na ongezeko la kahawa kwa kiwango kikubwa sana. Kuongeza uzalishaji wa kahawa kutoka tani 79,000 ambazo tunazalisha sasa kufikia tani 500,000 inapofika mwaka 2030. And that concludes the business news for tonight. We'll take a short break and return for sports. Sunday. Mashindano haya yatakuwa yana faida kwetu kwa sababu kipindi cha nyuma ilikuwa tunapata nafasi moja tu katika timu hizo 7 ama 8, lakini mara hii wameona uzito na wameona maendeleo ya mashindano ya wasichana ya kuweza kufanya maombi ya nchi zote. Kwa hivyo Afrika wameweza kupata nafasi 2 ambazo zitakwenda timu hizo kuiwakilisha Afrika. Ndugu zangu, naomba mkifika Uganda kapambaneni. Wanawake ni jeshi kubwa na huwa alishindwi kirahisi. Mwanamke akiamua kwenye jambo lake hashindwi. Na tunaahidi wa Tanzania tunaenda kupambana na hakika tutarudi na ushindi. Tutakuwa mshindi wa kwanza kabisa. Na tunaahidi serikali na Watanzania wote kwamba tunapoenda kuisaka tiketi hiyo ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia tutarudi na ushindi. Boxer side Bwanga has boasted of defeating his opponent Francis Mieyusho with a total knockout in the Champions Night bout to be held on December 26. Na mpinzani anaitwa Chichi Mawe Francis Mieyusho. Mimi kikubwa tunaomba uzima na Mungu atuamshe salama mpaka siku ya fight ili tukaonyeshe mchezo mzuri. Lakini umeona ndugu zangu hao ndugu zangu afanye mazoezi. Jina lake kwanza lenyewe linajitaarifu kwamba ni Mieyusho. Kwa tampiga kwenye raundi ya kwanza. Sisi hatuna maneno mengi, ngumi ndio inaongea peke yake. Sisi tunaongea kwa ngumi. Sports stakeholders in Arusha have created a plan that aims to assist the youth develop their sporting skills, especially in athletics. Mount Meru Marathon Sports Club Promotion. Uzinduzi huu mkubwa ambao utafanyika siku ya tarehe 9
mwezi wa 12 siku ya uhuru katika viwanja vya Ngarenaro. Kwa hiyo lengo kubwa la Mount Meru ni kuona jinsi gani tutaweza kuwasaidia vijana warudi katika nafasi zao. And that's Sports Item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.